Initially, the economics was in the name of the household management. The later, the economics nothing but economic table, maybe in the modern language called circular flow of income, developed by Quinney. Okay, after the economic table, okay, the economics nothing but wealth definition. After the wealth definition, welfare definition, that is welfare economics. Then scarcity economics, scarcity definition. Then growth definition, growth economics. Okay, present in the modern way, modern period, we can see the growth economics, mainly. Okay, here, when the economics was started as a separate discipline by Adam Smith, there was no difference between microeconomics and macroeconomics. All the concept they studied in the part of the economics. But later, 1933, after the economic depression, there are so many things were happened in economic subject. Okay, because of the J.M. Keynes, the economics widened, the scope nature was widened. అర్థశాస్త్రం యొక్క పరిమితులు బాగా విస్తరించడం అనేది జరిగింది జేఎం కీన్స్ తర్వాత. కాబట్టి దాంట్లో భాగంగానే ఎకనామిక్స్ అనే సబ్జెక్టు డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఇండివిజువల్ ఫ్యాక్టర్స్ ను ఒకవైపు డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. అన్ని అంశాలు కలిపి కంబైన్డ్ గా డిస్కషన్ అన్నటువంటిది మరొక వైపు జరిగింది. ఓకే, ఆల్ ద ఎకనామిక్స్ వర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ వే. Okay, different way, like individual aspects and whole things, all aspects. ఆ విధంగా వచ్చినటువంటిదే మైక్రో ఎకనామిక్స్, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్. ఆ ఎకనామిక్స్ ను మ్యాక్రోగా డివైడ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి రాగ్నర్ ఫిష్. ఎస్టర్డే you people told. బట్ ఆ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కు ఆద్యుడు ఎవరు అంటే జేఎం కీన్స్ గా మనం చెప్పుకున్నాం. దట్స్ వై ద జేఎం కీన్స్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్, father of modern economics, we can say. Okay, after the J.M. Keynes only, the economics was spreaded for the different disciplines in the part of the economics. So here, before coming to microeconomics and macroeconomics, simply we will try to discuss that the scope and nature of the economics. అర్థశాస్త్రంలో ఏ అంశాల గురించి మనం వివరించుకోబోతున్నాము, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్స్. ఎకనామిక్స్ లో మనం డిస్కషన్ చేయబోతున్నటువంటి అంశాలు. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనేసి. When we are talking about this nature and scope of economics, బౌల్డింగ్ అనే ఆర్థికవేత్త ఇనిషియలీ
Okay, the person called Bowling అనే ఆర్థికవేత్త economics is going to discuss these 4 important factors according to that person. అర్థశాస్త్రం అంటే ఈ 4 అంశాలను అధ్యయనం చేస్తుంది అనేసి అన్నారు. Okay, the economics is going to discuss this 4 important part అనేసి అంటారు. Like consumption అంటే వినియోగం, ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి, ఓకే, ఎక్స్చేంజ్, ఓకే, వినిమయం, ఓకే, వినిమయము, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే పంపిణీ. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్స్. ఇవన్నీ కూడా మనము మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో చూస్తాం. వినియోగం లేదా కన్సంప్షన్ అంటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిమాండ్ అనాలిసిస్, యూటిలిటీ అనాలిసిస్. డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం. ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి, లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షనేట్, లా ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఇంటర్నల్ ఎకానమీ, ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్, ఐసోక్వాంట్, ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి. దీంట్లో డిమాండ్ గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు, యూటిలిటీ గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు కార్డినల్ యూటిలిటీ, ఆర్డినల్ యూటిలిటీ కానీ కార్డినల్ యూటిలిటీ గురించి చెప్పేదేమో లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ, లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ. బట్ వేరేస్ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇచ్చేది మనకు ఇండిఫరెన్షియస్ కర్వ్స్, ఉదాసీనత వక్రరేఖలు, రివీల్డ్ ప్రిఫరెన్సెస్, ఇట్లా కొన్ని కాన్సెప్ట్ అనేటువంటివి వస్తాయి. రివీల్డ్ ప్రిఫరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకందరికీ క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం తెలుసు, సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రం తెలుసు, కొంతవరకు ఉదాసీనత వక్రరేఖల గురించి తెలుసు. వి మే నో దట్ అబౌట్ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ, లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ, అండ్ ఆల్సో knows that what is called indifferences curves. But apart from this, there is one more concept in the part of the consumption which is called revealed preferences. Okay, ఆ కాన్సెప్ట్ అన్నటువంటిది కూడా మనకు అక్కడ వస్తుంది. దెన్ ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్, వాట్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, what is production function, short term production function, long term production function, law of variable proportion, చరానుపాత సిద్ధాంతం లేదా క్షీర ప్రతిఫల సిద్ధాంతం, లా ఆఫ్ రిటర్న్స్, తరహాను అనుసరించిన ప్రతిఫలాలు, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్, అంతర్గత బహిర్గత ఆదాలు, ఐసో క్వాంట్ కర్వ్స్, సమ ఉత్పత్తి రేఖలు, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ఏమో సమ వినియోగ రేఖలు అంటారు, ఇదేమో ఐసో క్వాంట్ వచ్చే సమ ఉత్పత్తి రేఖలు, సప్లై కర్వ్స్, కాస్ట్ కర్వ్స్, రెవెన్యూ కర్వ్స్. ఈ రెండు గురించి మనం చెప్పుకుంటాం. ఈ రెండిటి గురించి మనం చెప్పేటప్పుడే ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది వస్తుంది. అక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా పాపులర్. మార్కెట్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బిట్వీన్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. కానీ మార్కెట్లో రకాలు, హౌ ద ప్రైస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్, లైక్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్, మోనోపోలీ, monopolistic, oligopoly, duopoly, and all. And also going to discuss about the distribution. There we are going to discuss about the price of the different factors. We know that there are 4 factors of production: NL, KO. That is N nothing but land, L nothing but labor, K nothing but capital, O nothing but organization. When these factors of productions are consuming in the production process, we have to give something return. ఆ ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలను ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించుకున్నందుకు
మనం ఏదో ఒకటి ప్రతిఫలం ఇవ్వాలి. వాటిని ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు అనేసి అంటున్నాం. దే వర్ నోన్ యాజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, లైక్ దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే రెంట్ అంటున్నాం. సో దీన్నే వేజెస్ అంటున్నాం. దీన్నే మనం సరే క్యాపిటల్కి వచ్చేసి ఇచ్చే ప్రతిఫలాన్ని ఇంట్రెస్ట్ అనేసి అంటున్నాం. ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చేందుకు ప్రాఫిట్ అనేసి పేర్కొంటున్నాం. ఓకే, రెంట్, వేజెస్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అనేసి పేర్కొంటున్నాం. సో వాటిని మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో రెంట్ థియరీస్, ఇంట్రెస్ట్ థియరీస్, వేజెస్ థియరీస్, profit theories, all this type of the theories we are going to be discussing in this part of this one. So according to Boulding, economics is going to be discussed only these 4 points. Boulding prakaram and nothing but microeconomics. Boulding prakaramu economics is nothing but only microeconomics. In the microeconomics all these things are going to be discussing. But apart from these 4 points, in the economics, we are also going to discuss the various things today. Like there are many factors are going to be discussed, many concepts are going to be discussing. So that is money banking, about the concept of the money, about the banking system, about the monetary policy, okay, about the credit creation, different type of money supplies like M1, M2, M3. Okay, the monetary theories, Fisher quantity theories of money, Cambridge quantity theories of money, Milton Friedman quantity theories of money, W.J. Baumol quantity theories of money, Jenkins quantity theories of money, like the different type of monetary theories we are going to be discussing. Monetary policies, about the central bank, about the commercial banks, how the commercial banks are creating the money, that is credit, and that credit creation, how RBI is regulating. కేంద్ర బ్యాంక్ ఏ విధంగా నియంత్రిస్తున్నది పరపతిని, వాణిజ్య బ్యాంకులు ఏ విధంగా పరపతిని సృష్టిస్తున్నాయి. ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మనము ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం గమనించడం జరుగుతుంది. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద పబ్లిక్ ఫైనాన్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకున్న చాప్టర్స్ ఇప్పుడు సిలబస్ లో. వాట్ ఈజ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్? ఓకే, వాట్ ఈజ్ అ పబ్లిక్ రెవెన్యూ? What is the public expenditure? What is the public debt? What is fiscal policy? What is budget? What is the central state relations regarding the finance commission? Okay, రాజ్యాంగం ప్రకారం, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సంబంధాలు. So all these things are going to be discussing in the part of this public finance. And we are also going to discuss about the international trade, అంతర్జాతీయ వ్యాపారం, international economics, trade theories, exchange, devaluation, balance of payment, balance of trade, tariff, quota, trade theories, about the international organizations like IMF, World Bank. So we are going to discuss about so this one also in our syllabus. And about the income and employment, classical income and employment, modern Jenkins. అంటే సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తల ప్రకారం ఆదాయం ఉద్యోగిత ఎలా సమతౌల్యం చెందుతుంది. ఓకే, హౌ the income and employment going to get the equilibrium according to the classical people. JB say market సూత్రం అనేసి మీరు పాపులర్ గా వింటారు. Okay, it may be JB say market formula, or J.M. Keynes concept of aggregated demand, effective demand, సార్థక demand, సమిష్టి demand, సమిష్టి supply, investment multiplier. Okay, like marginal efficiency of capital, ఉపాంత మూలధన సామర్థ్యం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్, సేవింగ్ ఫంక్షన్, మల్టిప్లయర్, యాక్సలరేటర్, వేగత్వరణం, ఇవన్నీ దాంట్లో భాగంగా వస్తాయి మనకు.
ఓకే, సో జేమ్ కీన్స్ యొక్క థీరీస్లలో మనకు వస్తాయి, ISLM మోడల్. ఓకే, ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం సో ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కసింగ్, అండ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది ప్లానింగ్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఎకనామిక్ growth theories. Okay, the relation with growth and welfare, planning, Indian planning system in the part of Indian economy we are going to be discuss. Okay, maybe state plannings in the part of the Telangana economy. Okay, so in the part of the planning, government policies, maybe like agriculture policy, industrial policy, infrastructure policy. So all these are going to be discussed in the part of the planning and development concept. We may be discussing the part of the Indian economy or Telangana economy like that. ఎక్కడ డిస్కషన్ చేస్తున్నాం అనేది కాదు, బట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎకనామిక్స్, అది మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా. అండ్ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్, వాట్ ఈస్ వెల్ఫేర్, హౌ ద గవర్నమెంట్, సో అబౌట్ ద గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, వాట్ ఈస్ ద వెల్ఫేర్ మెకానిజం, పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీలో భాగంగా మనం చూడొచ్చు దాన్ని. ఓకే, లైక్ పాపులేషన్ స్టడీస్, సోషల్ ఇష్యూస్, ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలు. వీటితో పాటు మనకు ఈ మధ్య కాలంలో మనకు వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, లైక్ mathematical analysis. The part of the economics we are also going to discuss about the mathematical analysis, how we are going to be analyzing the economy, how we are going to analyzing the economy through this mathematical point of view, and some important statistical tools also we are going to discuss in the part of the economics. ఈ విధంగా అంటే సోషల్ ఇష్యూస్, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, రీజనల్ డిస్పారిటీస్, ఇవన్నీ కూడా సోషల్ ఇష్యూస్ కింద చెప్తాం. ఓకే, సో జెండర్ డిస్పారిటీ, ఓకే, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ, లైక్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్, అంటే మానవాభివృద్ధిని ఎలా మనం కొలుస్తాం, హౌ వి కెన్ మెజర్ ద హ్యూమన్ వెల్ఫేర్, సోషల్ డెవలప్మెంట్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇండికేటర్స్ లైక్ HDI, హంగర్ ఇండెక్స్, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ నవేడేస్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ. ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం ఎకనామిక్స్ లో చెప్పుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి ఎకనామిక్స్ లో వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అంటే, మీకు సిలబస్ లో 10 పాయింట్లు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా దీంట్లో భాగమే. వీటితో పాటు మైక్రో, మ్యాక్రో, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్, పబ్లిక్ ఫైనాన్స్, మానిటరీ ఎకనామిక్స్, బిహేవియరల్ ఎకనామిక్స్. ఈ మధ్య కాలంలో బిహేవియరల్ ఎకనామిక్స్ పాపులర్ అవుతున్నది. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎకనామిక్స్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఆల్సో we are going to discuss. Okay, government policies for the development of economy, like agriculture policy, industrial policy, monetary policy, fiscal policy, trade policy, like that. So many types of about the government policies, particularly Indian government policies or state government policies, we are going to be discussing. ఇవి మనం ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్ లో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్, వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ అంటే మనం చెప్పుకునేటువంటి ప్రధానంగా మనం చెప్పేది.